Good morning, students. Next exercise 2.4. Already last class நம்ம வந்து concept introduction for 2.4 பார்த்திருந்தோம். So now taking problems 2.4ல இப்போ நம்ம problems solve பண்ண போறோம். Write the following in the rectangular form. So what is the meaning of rectangular? Rectangular means x plus iy form. That is called what? X plus iy. Rectangular means x plus iy form. Page number 55 definitions இருக்கு. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் மீன்ஸ் z equal to x plus iy is called rectangular form of a complex number. X real part plus I into imaginary part. Real part plus I into imaginary part. இந்த ஃபார்மட்ல நம்மள இப்ப கேக்குறாங்க, क्वेश्चंस கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? ரைட். So we know some conjugate properties of a complex number. Last classல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So அந்த ரெக்டாங்குலர் மேல பென்சில் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி x plus iy form அப்படினு எழுதி வெச்சுக்கோங்க. x plus iy form. We know the properties of complex number, conjugate properties. That is z1 plus z2 whole bar equal to z1 bar plus z2 bar. It's a property. z1 plus z2 whole bar. z1 plus z2 whole bar can be written as z1 bar plus z2 bar. Therefore 5 plus 9i whole bar plus 2 minus 4i bar. 2 minus 4i whole bar. Next, if z equal to x plus iy, then z bar equal to x minus iy. This is a definition for conjugate of a complex numbers. So, if we take conjugate, now taking conjugate of 5 plus 9i, that is z bar. And the complex number conjugate edutitna, but now taking conjugate, so 5 minus 9i. So, bar remove pandram parunga, bar remove aiduchuna, now taking conjugate, that is 5 minus 9i. Similarly, 2 minus 4i conjugate equal to 2 plus 4i, because imaginary part உடைய sign மட்டும் தான் change ஆகும். Conjugate of a complex number only changes in imaginary part of sign. Plus இருந்தா now changing minus இல்லையா? Minus இருந்தா plus ஆ change பண்ணும். Real part as it is, plus means plus, minus னா minus ஆ தான் இருக்கும். Right. So that is equal to addition. It's addition. So real part adding with real part, 5 real part, 2 real part, 5 plus 2, 7. Imaginary part minus 9i plus 4i. Minus 9i plus 4i equal to minus 5i. Is a form of x plus iy form. That is called rectangular form. So by using the property z1 plus z2 whole bar equal to z1 bar plus z2 bar. So in the product today right side la in the property நீங்க note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. This is called conjugate definition. Z equal to x plus iy. The conjugate of z is denoted by z bar. இந்த ரெண்டு டெஃபினிஷன்ஸையும் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கோம். புரியுதுங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட், that is called z1 by z2 form. z1 by z2 form. z1 by z2 means what? z1 by z2 நீங்க z ஃபார்முக்கு கொண்டு வர போறீங்க. So 10 minus 5i by 6 plus 2i. The conjugate of denominatorல இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு கான்ஜுகேட் எடுங்க. What is the conjugate of x plus iy? The conjugate of x plus iy is called x minus iy. Therefore 6 plus 2i உடைய கான்ஜுகேட் யாரு? 6 minus 2i by 6 minus 2i. So that is equal to multiplication 10 into 6, numerator multiply பண்றேன், 10 into 6 60, 10 into minus 2i minus 20i, 10 into minus 2i minus 20i. Minus 5 into 6 minus 30i. Minus of minus what? Plus. Minus of minus plus. 5 into 2 10 I into I square. Denominator is of the form a plus b into a minus b. Formula for algebra: a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So that is equal to 6 square minus 2i whole square. Real part, that is only one real part, 60. 2 imaginary part minus 50i. Minus 50i. We know value of I square is what? Minus 1. So 10 into minus 1. Please note that I square equal to minus 1. Similarly, 36 minus 4i square. 2 square 4i square. Next, 60 minus 50i plus into minus minus 10 by 36 I square, again replacing I square equal to what? Minus 1. Minus of minus what? Plus 4. The I square ku minus 1 போடுவோமா? Minus of minus nada plus add. So 60 minus 10 50 minus 50i by what? 40.
So now taking 50 is common, 50 by 40 into 1 minus I. Cancel, that is equal to 5 by 4 into 1 minus I, 1 minus I. Next subdivision number 3. Subdivision number 3, that is that bar, the conjugate. Now taking conjugate. Conjugate of 3i is what? Minus 3i. Conjugate of 3i is minus 3i. Plus 1 by 2 minus I. Multiply and divide by conjugate 2 plus I by 2 plus I. So that is equal to minus 3i plus numerator 2 plus I. Denominator again formula for a plus b into a minus b formula, a square minus b square. So that is equal to 2 square minus I square. So minus 3i plus 2 plus I by 2 square is 4. I square is what? Minus 1. Since note that the value of I square equal to minus 1. Minus of minus what? Plus 1. So minus 3i plus 2 plus I by 5. Next cross multiplication 3 into pi minus 15i plus 2 plus I by 5. So that is equal to real part, only one real part. Imaginary part minus 59 plus I minus 14I by 5. This can be written as 2 by pi minus 14 by pi into I. In the type or 1 by pi into 2 minus 14I. எல்லாம் நம்மளுடைய விருப்பம் தான். எப்படினாலும் அது 2 minus 14 into I. இதையும் செப்பரேட் பண்ணி கூட அதெல்லாம் 5 by இப்போ கேன்சல் பண்ணிருக்கேன். Now taking 50 common from numerator, denominatorல 40 இருக்காங்க, 0 cancel, 5 by 4 into 1 minus I. இந்த மாதிரி simplify பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம், டைரக்டாவும் கொடுக்கலாம். தப்பில்லை. This is called x plus I by form. X plus I by means what? Rectangular form is called real plus I into imaginary form. So subdivision question number 1ல 3 subdivision இருக்கு. 3 ப்ராப்ளமும் நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கோம். செக் பண்ணிக்கோ.